Tingera tekeresa mani omenye. Esitabo esyohudatu. Obuhiri ohubitira mu Nyasaye. Ohuchaka. Nyasaye yahonya abandu aba Israeli ohuhiraho abatende vaye besi. Kunyala ohueka ohutula munibo. Tekeresa amaurire alafu otingere epicha ino musitabo esyanasiloba notekerese esauti ino. Epicha eyemberi Joshua ahuyana nende abatende. Humeta balangwa Abamaleki. Esitabo esyohutula omulyangira kwe 17 olunyiri lwa 8 mpaka lwe 13. Abandu aba Israel vawula obulimo bwawe bwene. Vari ni bamenya musichimi. Musa niye yari omwemeresi wawe. Mani naamala nalobola omwana owesisacha ametakaye bamulanga Joshua. Ohuba omwemeresi oweye owabana aba Israel. Cha erwanyi okuwa nende Abamaleki. Baseta abana aba Israel mani Musa nabora Joshua. Tula erwanyi okuya nende Abamaleki. Esendema akuluhulugulu nende engwajo eya Nyasaye mumahono kange. Mani Joshua nende abasye bamala ne batula ne bachaka eye. Bahuyana ne bamala ne bahira eye. Musa yari nakingura engwajo akulu. Mani hasiyanyalirwa amahono kecha ni kajonga. Awoniye iyarire husira. Mani amani kanyasaye kamubwera. Ne Abamaleki bachaka ohubahira eye. Kulwesyo abasacha babiri bakingula amahono ka Musa akulu mpaka esichambo. Ne Nyasaye yahonya Joshua nde aveye vaye vahira Abamaleki. Epicha eyohubiri abeharirisa nende ebyamo ebya Kanani. Esitabo esyobubari mulyangiro kwe 13 olunyiri lwemberi mpaka mulyangiro kwe 14 olunyiri lwa 35. Nyasaye yalaka abana ba Israel ohubaberesa obulimo obwa Kanani. Mani Musa naatuma abasacha 12 ohucha ohutingera obulimo. Baada eyendalo 40 bakobola ne bamuborera sivalola. Joshua nende Caleb vareta amaurire amalayi muno. Akabola kati. Obulimo bwidiha nende amavere n'obuhi. Buri nende obuyinda mumbolea. Ano mbona obutunda bwabu. Abandu abamenyayo vari na amaundu. Kulwesyo mutabano obuti obwa abandu. Nikari embwe Nyasaye asanga asibani nafwe anatwemerera mpaka hubulimo obwo. Ne abeharirisa abandi vareta amaurire akatari nasilala. Babola embwe. Abandu aba Kanani bari koti enani. Kulwesyo Nyasaye yari n'obunyorefu hulwohuba hasibari n'obusubiri muniye. Mani yamwa ohubafunya mubulimo obwabwe. Musichimi. Hulwemika 40 abana aba Israel abatari nende obusubiri bafuira musichimi. Epicha eyohudatu abandu aba Israel bambuha omwalo. Esitabo esya Joshua omulyangiro kwa mberi olunyiri olwa 9 nende omulyangiro okwa hadatu olunyiri lwa mberi mpaka olwe 17. Musa niyahamala ohufwa
Joshua yabukula obutuki ohutuka abandu aba Israeli. Hulwesyo Nyasaye yamuvorera Joshua, ewe nende abandu besi muchake olukendo olwohwambuha omwalo okwa Jordan, mpaka mubulimo bundaha ohubaberesa. Nyasaye yamuvorera Joshua esyohuhola. Abasidoti aba Israeli bali nende esanduku eryesitibwa eryalangwa Ark. Ririmu amalako aka Nyasaye akatareswa mumakina. Nyasaye yabavora bakinge esanduku eryesitiwa bache barite mumwalo. Omwalo kwali nikutumbire amachi nikamarire. Ngalu amakulu aka abasidoti kegweya humachi, omwalo kwesi kwakama ohuhulukusa nikumala kwomerera. Abasidoti bema akatikati omwalo ne amachi kesi komerera, ne abandu besi babita mpaka mbulimo bunyasaye yari nabasubise obwa Kanani. Epicha eyohune evida evya Jeriko vikwa asi. Esitabo esya Joshua omulyangilo kwa hasasaba olunyiri lwemberi mpaka olwa 27. Abandu aba Israeli bali nibemenyise mu Kanani ambi nende etawuni eyalangwa Jeriko. Hulwesyo Nyasaye namuvorera Joshua, hurehera Jeriko mu mahono kao, kenda mutawuni nende abasacha abo burindi hulwendalo chisasaba. Mukende nende abasidoti saba nibakingire enjika emberi wesanduku eryesitibwa erya Nyasaye. Oludalo olwa saba mukende mutawuni eyo nimubudehana mara saba nende abasidoti nibafuta enjika. Mube nende abandu besi abahumula esyoka esyakulu muno. Esida esyetawuni sinakwa ne abandu banalala nibasichaho. Hulwesyo Joshua nende abandu besi bahola ngalu Nyasaye yabalagira. Mani esida esya Jeriko syakwa asi, n'abandu aba Israeli babukula Jeriko. Nyasaye yabavorera batatemaho ohwebukulira esindu syesi. Epicha eyohutanu aba Israeli beruha Ai. Esitabo esya Joshua omulyangilo kwa saba olunyiri olwemberi mpaka olwe12. Ai netawuni eyindi eyabatende ambi nende Jeriko. Joshua vyali embwe aituke yesi. Hulwesyo yatuma abeharirisa ohucha ohuitingera etawuni eyo. Abeharirisa bakobola nibavola, otatuma abandu besi ohuhuyana nende abandu aba Ai. Abasacha abari era hasina bangi. Hulwesyo Joshua yatuma abarindi abeye vaye abadidi ohubadira Ai. Ne abasacha aba Ai bahira abasacha aba Israeli amani. Abasacha abandi aba Israeli babeta ne abandi beruha olwohuonia obulamu bwawe. Mani Joshua nakobola nakwa mumoni echa Nyasaye. Nyasaye yavola abandu aba Israeli bahorere amavi, bevere nohubacha. Hulwesyo hasibanyala bema emberi eyabatende. Epicha eyohusasaba obwamuri obwa Achan. Esitabo esya Joshua omulyangilo okwa saba olunyiri olwe14 mpaka omulyangilo okwa 8 olunyiri olwa 29. Joshua yabusa abandu besi aba Israeli emberi owa Nyasaye. Nyasaye yamwekesa Joshua ati,
Achan niye yamukosera. Joshua yamuvorera Achan, mborere esindu syohorere. Alafu Achan navola, novwa adieri ndakosa emberi owa Nyasaye. Ngalu ndavona ebindu ebyali Jeriko, engubo endai, esiliva, nende esimeka esye goldi, ndabivukula. Abasacha abandi babinyola ebindu ebya Achan byali nabibire. Vari babikisire musikari esyaye. Achan bamwita, ngalu Nyasaye yalagira. Nyasaye yakaluhania etima eryaye navola, vukula abarindi bao besi, muche musete abandu aba Ai. Mutabana obuti, mbarehera etauni mumahono keng'we, ne inaba eyeng'we. Mani abandu aba Israel, bamuberesa esitibwa Nyasaye, banyala ohuhira Ai. Epicha eya saba, eriuba nende omwosi byakama ohubodohana. Esitabo esya Joshua, omulyangiro okwehumi, olunyiri lwa halala, mpaka olwehumi na hane. Abandu aba Kanani, abari nibatenyala, babatya aba Israeli. Ekabila chitanu echawe, checha alala ohulwana, nende aba Israeli. Ne Nyasaye amuvora Joshua, otavatya. Mani Joshua nende abarindi bae, vacha ohulwana ninaye. Ne amakabila kesi keruha kareha eye. Nyasaye narehula efula eya makina hubatende. Mani abangi becha bafwa. Eye hasiryabwa. Riecha riendelea oludalo lwesi. Mani Joshua navola, eriuba yema bila ohubodohana. Hulwesyo Nyasaye yamwa eriuba nende omwesi vyeme hulu oludalo olulamba, mpaka ngalu abana aba Israel banahira abatende. Ohutula ao, luula oludalo koti olwo. Nyasaye yahonya abandu aba Israel, ohuhira abatende, aba makabila aka Kanani. Epicha eya munane, Joshua alagira abandu. Esitabo esya Joshua, omulyangiro kwa mahumi kabiri nende chidatu, olunyiri lwemberi. Mpaka omulyangiro kwa mahumi kabiri nende chine, olunyiri olwa mahumi kabiri nende munane. Esyalo esya Kanani, syakaluhana ohuba oburimo obwa abandu aba Israeli. Ohulondana ngalu Nyasaye yari nabalakire. Mani Joshua ngalu yakofula yalanga abandu besi alala na baborera. Muve aba amani, abeharirisa, nende abesitiwa. Mumbosi echiri musitabo esya malako aka Nyasaye. Nimulama Nyasaye undi, muba munafwa ohutula mubulimo obulayi bunyasaye yababeresa. Mwamuwe nyanga ino yimunehonyera. Abandu besi vamwa omuhorera Nyasaye. Abecha Nyasaye yabiha ebisubisi ebyaye hu Joshua nende Israeli. Yababeresa obulimo nabahirira abatende bawe. Nyasaye yabalaka obweyango bw'omwikulu obwailarira. Nyasaye yabiha ebisubisi abatende besi ni Lucifer. Ne huri nende omwemeresi omuhulundu ahira Lucifer. Niye omuonia Yesu. Mpaka humwehonyere nende esitiwa. Hulwesyo nyanga ino hudahihana humumanye yuhunamusubira.
Epicha eya 9. Dibora alomalomela Nyasaye. Esitabo esy'obwamuri. Omulyangiro okwahane olunyilili olwemberi mpaka olwa 9. Okhutula Joshua nafwa, abandu aba Israeli bamuwa okhumukhaya Nyasaye. Bachaka okhwinamila ebifwanani ebya Kanani. Mani Nyasaye nabechana abandu aba Kanani obunyari obwokhubatuka abandu aba Israeli. Nibachaka okhubasandya. Dibora yari omukhasi owamakesi omwamuli owabandu aba Israeli. Abandu becha okhunyola amakerako okhutula khuniye. Batema okhubafunya khu Nyasaye bawe owa Israeli. Naye asibakanya. Oludalo lulala yamulanga Barak, omwemeresi owabandu aba Israeli. Namuborera, bukula abasacha 10,000 khulugulu olwa Tabor. Sisera nende abakhuyani aba Kanani abanecha okhukhuyana ninabo. Ne Nyasaye anababiresa obuhiri. Khulwesyo Barak obuti bwamudira, naborera Dibora, notacha ninange, khasinyala okhucha syeng'ene. Ne Dibora nabola, ndacha ninangu, Nyasaye anatuberesa amani ako khumuhira Sisera khubakhasi. Khulwesyo esitibwa khasisinaba esyawo. Epicha eye 10. Nyasaye akhonyerera okhikhilwa okhwa Sisera. Esitabo esy'obwamuri omulyangiro okwahane olunyilili olwe 10 mpaka okwe 17. Nende omulyangiro okwakhatanu olunyilili olwe 19 mpaka 22. Dibora, Barak nende abana aba Israeli bacha khulugulu olwa Tabor. Sisera nende abakhuyani besi aba Kanani babalondakho okhucha okhukhuyana. Sisera bali nende endika echefarasi 900. Abana aba Israeli bali nebyoki na amafumo byeng'ene. Abakhuyani aba Kanani becha khundulo okhwomwalo ambi nende olugulu olwa Tabor. Khulwesyo endika chawe khasichanyalilwa okhunina khulugulu. Bekhilila mpaka mumwalo nibakingwa na amachi akari nikamarire. Mani abalwani aba Israeli bakhira abalwani aba Kanani. Abalwani besi aba Kanani bafwa, lakini Sisera yeng'ene niye eyawona, niyerukha khumakulu. Epicha eye 12. Joel amwita Sisera. Esitabo esy'obwamuri omulyangiro okwahane olunyilili olwe 17 mpaka olwe 24. Sisera yerukhila musikari esyomukhasi alangwa Jael nabola, ingira mukati otaba nobuti. Jael khasi yari omu-Israeli. Sisera yacha okhwekisa musikari esyaye. Namala namuberesa amabere akong'wa. Namala namufunikha nende eblanketi, niye yarise. Jael yabukula esikhokho nende enyundo nacha Sisera yari nakona. Mani namukhoma mumutwe. Ne Barak niyengira namukonya Sisera. Jael yamulanga musikari namuborera, ichira eno khwekese omundu yiori okhukonya. Mani yamunyola Sisera nafwire. Esikhongo nisivitire
mpaka asi mulova. Epicha eyehumi nende chiviri. Abandu aba Israel nende esangalo. Esitabo esyobwamuri omulyangiro okwa 5 olunyiriri olwemberi mpaka olwa 32. Yari Nyasaye iyababeresa abandu aba Israel amani akohubahira abandu aba Kanani. Dibora nende Barak vemba olwimbo oluberesa Nyasaye oluyari. Abandu besi bari nobusangafu obungi. Bari nende esangalo eyohuba nende omwemeresi koti Dibora. Yari koti nginawe. Bamufumya Jael yesi hulwohuba hasi yari omuti husisera. Mani Nyasaye yehonyisira abahasi abo ohubaonya abana abo aba Israel. Abecha Nyasaye yehonyisiranga vala ababonehananga ohuba abakata. Huniho bahire vala aba amani. Kuri nende abatende aba amani, lakini Nyasaye yatutumira omuonya Yesu ohutuonya ohutula hulusifa. Abandu abononi veta omuonya Yesu nibaparambwe yaula amani. Ne Nyasaye yamutusa mubafu. Yamuhira Lusifa nende abasacha aba amavi. Omuonya Yesu yababeresa amani nende obulamu obwelarira. Hubala abamwechomyanga nohumuba Nyasaye esitiwa. Hulwesyo huimbe na esangalo muno nohumwechomya omwesikwa Nyasaye. Ohuchaka Lusifa analwana nende vala besi abalondanga ameko aka Nyasaye. Ne Nyasaye atwekesa nga luhunyala ohuhola nende amani ohumuhira Lusifa. Tekeresa alafu weke ohutula mulukano luno. Ohutula mu Bibilia. Tingera mu picha eilondaho notekerese esauti ino. Epicha eyehumi nende chidatu. Gideon nende malaika aka Nyasaye. Esitabo esyobwamuri omulyangiro kwa 7 olunyiriri olwemberi mpaka 24. Abandu aba Israel hasi bamuba Nyasaye esitiwa. Ne bahola amahuwa nende ebindu ebibi muno. Mani Nyasaye yamua abandu aba Midiani babatuke hulwemika 7. Aba Midiani banyasa ebyamo ebyabandu aba Israel. Amo ebyabandu aba Israel. Mani abandu aba Israel baririra Nyasaye obahonya. Oludalo lulala omusacha alangwa Gideon yari mundalo nakesa engano. Yatema ohuyikisa humundu omumidiani ohutailola. Ne malaika aka Nyasaye kamulolohera Gideon nikamuborera. Cha obaonye abandu aba Israel ohutula mu Bamidiani. Ne Gideon yateba. Nyala endye ndabaonya abandu aba Israel ese sindi omundu. Alafu Nyasaye yamujiba. Ndaba ni nawe. Nyasaye yaberesa malaika ebyahurya nekabidira n'olusala. Byekalu hasamu omuriro ne malaika nahamao. Kulwesyo Gideon yamanya ati amawurire
katula hu Nyasaye. Epicha eye 14 Gideon anyasa ebifanani. Esitabo esy'obwamuri mulyangiro kwa hasasaba olunyi lwa 25 mpaka 32. Olwiburo olwa Gideon lwekyomyanga Baal nende Ashera, ebifanani ebya Kanani. Nyasaye yamuborera Gideon, tandula alitari eyalatao hu Baal, alafu otekule omusiro okuri hundulo, mani wumbahe alitari endayi eya Nyasaye. Gideon yari omuti owabandu, ne yadaha ohumutya Nyasaye. Hulwesyo yabukula abasacha 10 ohunyasa ebifanani. Abandu bari abanyorefu, mani yadaha ohumwita Gideon, aye latangene yamuhayiraho. Abecha Nyasaye nomuhongo ohuhira ebifanani ebyembao nende amakina. Huhoyere humube esitiwa. Epicha eye 15 abamaye aba Gideon banywa amachi. Esitabo esy'obwamuri omulyangiro okwa 7 olinyiri olwemberi mpaka olwa 7. Gideon yabusa abandu abeye ohutula Israel. Abamidiani babusana alala ohuhuyana na abandu aba Israel. Ne Nyasaye yamuborera Gideon, ori nende abasacha abangi. Yesi ari nobuti anyala yafunyayo mungo. Abasacha abangi aba Gideon bafunya mungo. Hulwesyo Nyasaye yamuborera Gideon handi, husiri nende abasacha abangi bayire mumwalo ne ese ndahutemera. Hulwesyo Gideon yayira abasacha bae ohunywa amachi. Abasacha abangi benama ohunywa amachi koti embwa ing'wechanga. Abasacha 300 bengene banywera amachi mumahono kawe, ne Nyasaye abola, ngalu basacha 300 banywerere mumahono kawe, ndahira abamidiani. Epicha eye 17 abasacha aba Gideon babodohana ebyumbahe ebya bamidiani. Esitabo esy'obwamuri omulyangiro okwa 7 olunyiri olwe 12 mpaka olwa 25. Eye ehongo elya bamidiani lyamenya muludachu. Lyali nende abasacha nende engamya bimundu atahanyala ohubibala. Ne Gideon yali nende abasacha 300 aye Nyasaye yamuborera esyohuhola. Gideon yaberesa buli musacha olwika nende olukada olwanyoha omuliro. Basete obumenyo obwa bamidiani akatikati oesiro. Alafu besi bahumula hu sauti eya akulu. Bafuta enjika ni bata olukaraya ni batamu enduru. Oluganga humwami Nyasaye nende Gideon abamidiani bari nohwesinduha. Bachaka ohuitana. Alafu ni beruha ohutula mubyumbahe byawe. Ne aba Israel bamala babahira besi. Abecha kata nihuri abakata mubuhumi koti eye elya Gideon hudaha obuhonyi obwa Nyasaye. Hunyala ohuhira abatende abahongo befwe koti
Lucifer. Epicha eye 17 Samson yeta esimba. Esitabo esy'obwamuri omulyangiro okwe-13 olunyiriri olw'emberi mpaka omulyangiro okwe-14 olunyiriri olwa-20. Baada ya Gideon okufwa, abandu aba Israeli bekalukhasa khu Nyasaye khandi. Khulwesyo Nyasaye yabareta abandu abamaundu abesyalo esy'Obufilistino okhubasandya. Alafu Nyasaye yatuma omwemelesi eyali n'obunyali obw'okhubawonya abana aba Israeli. Erita lyaye yalangwa Samson. Omwoyo kwa Nyasaye kwamukhola yaba n'amani. Ne Samson hasiyekhonyisira amani kaye okhubawonya abandu aba Israeli okhutula khubafilistino. Yakekhonyisira niye omwene. Khasiyabelesa Nyasaye esitiwa. Samson yamuhera omukhasi owesyalo esy'Obufilistina. Khulwesyo yamuborela latang'ene, mundetere abonekhane omulayi khwese. Ngalu Samson yari nacha munyumba ey'omukhasi esimba yamudumirakho. Samson yari owamaundu. Khulwesyo yeta esimba n'amakhono kaye keng'ene. Yamudehya omukhasi w'Obufilistina. Lakini khasi yari omwadyeri khuniye. Khulwesyo Samson yeta Abafilistina 30 khulwetima elyaye. Epicha eye 18 Samson nende eng'u echiya. Esitabo esy'obwamuri omulyangiro okwe-15 olunyiriri lw'emberi mpaka 17. Samson yafunyayo musyalo esy'Obufilistino okhumubukula omukhasi owaye. Ne latang'ene yari namalile okhumuberesania khumusacha wundi. Samson yabola, ebikha bino ndabasandya abandu ab'Obufilistina. Yacha erwanyi nadira eng'u emyaki 3 nachiboya chibiri n'emihira kyakyo. Mani naboya ebikenga khung'u nachirekhusira chiche mundalo ekyengano eky'Abafilistino. Ebitake byawe byesi byaya. Abafilistina bamusyukhira Samson, batema okhumwita. Ne Samson yabukula esikangari esyepunda siyabetera abandu 1,000 abe-Bufilistina. Epicha eye 19 abandu ab'Obufilipino babeka Samson efwiri. Esitabo esy'obwamuri omulyangiro okwe-17 olunyiriri olwa-4 mpaka olunyiriri olwa-22. Samson hasi yari niyabeka efwiri lyaye ereyi. Yari alama embwe atula khu Nyasaye yamureta oba omwami. Samson yendelea okhutabatya Nyasaye. Yacha khumukhasi owundi ow'Obufilipino alangwa Delila. Yadaha okhumanya esiri ey'amani amangi aka Samson. Mwishowe yamuborera, ndabelesebwa nende Nyasaye. Efwiri lyange nilibekwa ndakosa amani kange. Esiro silala Samson niye yarise, Delila yabalanga Abafilipino. Bamubeka efwiri lyaye ne Nyasaye amurekha Samson.
niyahamala amani kaye. Abafilipino bakakadya Samson ne bamumala mu Emoni. Bamuta musivoye ne lakini efwili lyaye khandi lyachaka okhumera. Epicha eya 22 Samson asakandya Abafilipino. Esitabo esy'obwamuri omulyangiro okwa 17 olunyiri lwa 23 mpaka lwa 32. Omwemeresi ow'Abafilipino yatusa esiwanwa ku Nyasaye wawe. Bamureta omwofu Samson okhutula musivoye. Ni bamuta akatikati ow'enyumba yawe abasangase. Samson yalama Nyasaye navola, ichurisa ese alafu ombe amani halalasa hano. Alafu Samson nakwa kumisiro ekye nyumba eyo ehongo. Yakiesiraho na amani kaye kesi ne nyumba ivayehaho besi. Samson nende abemeresi besi aba Bafilipino bafwa besi. Nyasaye yamuberesa Samson obuhiri huba Bafilipino. Ne hulo hutatekeresa hwaye hasiyecha yamenya yabubona. Abecha nihueberesa hu Nyasaye anatuberesa amani ako humuhira Lucifer nende engira chaye chesi embi. Hulwesyo huhoere hwehonyere amani ako ohumuhorera Nyasaye atari efwe abene. Epicha eya 22 omuwonya Yesu atusa erwanyi ebihyeno. Esitabo esya Luka omulyangiro kwa 8 olunyiri lwa 27 mpaka 39. Omuwonya Yesu yamenya emiika emingi musyalo esya Israeli baada eya Gideon nende Samson. Ludalo lulala yakutana nende omusacha eyali nebihyeno ebingi. Omusacha yakwa asi embere owa Yesu navola, sina sinyala ndahola ni nawe Yesu omwana omulongi owa Nyasaye. Ebihyeno ebyo byamanya embwe Yesu n'omwana wa Nyasaye. Yesu yalagira ebihyeno ebyo birehe omusacha. Ebihyeno ebyo byengira mu kolokolo eky'enguruwe ekyari ambi. Enguruwe ekyeruha nichicha mu machi mangi nichimiriha chesi. Abandu bachaka okulola embwe Yesu ari na amani okumuhiraho Lucifer nende ebihyeno byesi. Kata ebihyeno byesi byari nohumutya. Epicha eya 22 omuwonya Yesu atusa abasacha abamavi. Esitabo esya Luka omulyangiro okwa 19 olunyiri olwa 45 mpaka olunyiri olwa 48. Esitabo esya Yona omulyangiro kwa 2 olunyiri olwa 13 mpaka olunyiri olwa 22. Ludalo lulala omuwonya Yesu yacha mu nyumba eya Nyasaye mu Jerusalemu. Abachulisi abari mu nyumba eya Nyasaye ni bari nibakusa ebyayo ebyebyanwa. Ne bari bateresa esende chawe ulohubacha abandi. Omuwonya Yesu yari omunyorefu ni nabo nababorera, enyumba yange inaba enyumba eyamalamo. Ne muyihorere
enyumba ey'obwibi yabatusa abachurusi n'ebyayo byabwe byesi erwanyi. Yesu n'omwana owa Nyasaye yali n'obunyala obw'okhulagira n'amaani ak'okhubatusa erwanyi ow'enyumba eyalatang'ene. Naye abachurusi bandi bari n'etima nibavola, twekese embwe ori n'obunyala obw'okhukhola kano. Yesu yabakalusa, munyase omubiri kwange, mundalo chidatu ndavukha khandi. Epicha eya 23 omuwonya Yesu ari omulamu baada eyofwa. Esitabo esya Luka omulyangilo okwa 24 olunyiri olwa 47 mpaka olunyiri olwa 48. Esitabo esya Matayo omulyangilo okwa 27 olunyiri olwa 33 mpaka omulyangilo okwa 28 olunyiri olwa 20. Abayahudi bamwita Yesu, bamukhoma khumusalaba okw'olubawo nafwa. Ne khuludalo olwokhudatu yakalukha mubulamu khandi. Nyasaye yamuberesa obulamu obwokhukhira efwa, khasiya khafwe khandi bulano. Nabandu babola embwe, Yesu n'omwana owa adieri owa Nyasaye. Yesu yaborera abafwasi baye, obunyari bwesi babumberesa, obw'omwikulu nende obw'okhusyalo. Chakhu bandu besi, buri abandu obakaluse oba abafwasi bange, bekese okhutya buri sindu sikhulagira, ne ndaba ni nawe buri lwesi. Yesu ari nende obunyala okhumukhira Lucifer. Embi nende okhufwa aberesana obulamu obuwonya khubesi abamulonda. Yenya okhweka ameko kano nende buli mundu. Epicha eya 24 abasikari abanyasaye. Esitabo esya Baefeso mulyangilo kwa 7 olunyiri lwe 10 mpaka 18. Omuwonya Yesu yamukhira Lucifer. Omuwonya Yesu atuberesa amani okhumukhira Lucifer. Khukhoyere khweterese koti omurindi ari tayari khulweye. Mberi khukhoyere khulomalome obwadieri. Khwekhonyisire obwadieri khu efwe khwesi koti esiboyero. Khukhoyere khukhere abasyefwe nende okhukhola kala amalayi. Sino siri koti olubere olwesani olwakame Lucifer okhutatuba obwekombi obwembi mwifwe. Khukhoyere khuborere abasyefwe olondana nende Yesu mungira ey'omurembe. Sino siri koti esyefwalo esyokhukulu esikayira efwe khwesi okhutaba mungira echa Lucifer. Khukhoyere khumusubile Nyasaye khulokhuturinda ebilayi. Ino iri koti engabo eyokhuturinda muluseto olwa Lucifer. Omuwonya Yesu atuwoniswe mubunyakhano obwembi chefwe. Ino iri koti ekofia eyowonya emyoyo kyefwe mukhufwira larira. Ekhuwa elya Nyasaye eBibilia iri koti efumo. Khukhoyere khulyekhonyisire okhumala obubacha obwa Lucifer. Khukhoyere khulomalome nende Nyasaye mumalamo nikhutya amalako kaye.
alafu efwesa khunamanya obukhiri okhumukhilakho Lucifer, embi nende okhufwa okhwalalira.